Min flickvän betedde sig konstigt angående min väns plötsliga giftermål. Jag grävde lite och hittade registret. Brudgemen var verkligen min vän, men bruden var han själv. Jag dök upp på ceremonin precis I tid för att protestera med att skrivna skärmdumpar av hennes sms till mig. Jag, en 29-årig man, försöker fortfarande första vad jag upptäckt för 3 dagar sedan. Min hjärna säger hela tiden att det har inte kan vara sant, men bevisen ligger I en mapp på min laptop och hannar mig. Har varit med min flickvän, 27, I 4 Har bott tillsammans, I tvar. Vi har pratat om äktenskap, barn, alltihop. Jag trod att 6 var stabila. Inte perfekta, men stabila. Han jobbar med evenplanering. Jag med vid dela på räkningarna 50-50. Har det valor. Som vanligt. För ungefär 6 veckor sedan började han bet sig konstigt. Inte direkt distanserad, bara mer distraherad av sin telefon. Tari mot samtal, I det andra rummet. Jag förget her det var sa, han att jobbet var galet. Evening say säsong. Massor av bröllop. Det lat logiskt. Sedan namnde min vand, 31. Lat oss ringa in min kompis från universitet. Att han skulle gifte sig från ingenstans. Vi har tagit ol med några veckors mellanrum I flera Han hade varit single sa vid jag visst. Plötsligt han forlavad och bröllopet om 3 veckor. Dude, en började du ens dejtanagon? Han blev konstig. Det komplicerat. Har heligt det lagmalt. Du kommer att träffa henne på bröllopet. Jagjuden? Ja självklart. In judningar kommer. Kom aldrig. Min flickvän hörde mig prata med honom I telefon. Det blev våldligt twist. Sedan, jag glömde att nämna att jag jobbar på det bröllopet. Samma dag. Liten vareld eller hur? Något känns konstigt. Riktigt konstigt. Jag lät det vara, I en vecka. Sedan tilltag konstigaturna. Han fick sms och log emoti sin telefon på det har sättet. Han brukade, lo emoti mig. Började ga till gymmet vid konstiga tider. Köpte nya underkläder och sa att det var till mig, men använde dem aldrig. För tva veckor sedan förgade jag om bröllopet han jobbade på. Var lokalen? Han blev tom, I en sekund. Det där budakvestelet I centrum nära floden. Vilket? Du skulle inte vita detective det nytt, men jag jobbar där. Och han lämnade sin laptop öppen en kväll medan han duschade. Snack int. Gick bara förbi och sag ett i postmeddeland. Bröllopsregister. Slutgiltiga ändringar godkända. Jag fick onti megan. Öppnade det innan jag, hentanka. Det var en avida dar registersajsterna. Klickade på länken. Namen högst upp, min kompis fullständiga nam och Hennes, int som planeraren, som bruden. De hade registrerat sig för disk, sänkleter, kockskriger. En av sakerna var markerad som kopt av hennes mamma. En annan av hans breer. Det har var int fetch. Det har var påriktigt. Jag sa där och stirrade på skarmen I säkert 20 minuter. Duschen sprang fortfarande. Mina handerskakade. Började gräva. Hittade bokningsbekräftelsen för lokalen I hennes e-post. Hittade sms mellan henne och hans syster om brödtarniklanningar. Hittade en gruppchat med hans familj planer för repetitionsmiddagar. Han hade planerat ett bröllop med min vän medan han bad hos mig. Det fullständiga vansinnet I det hela fick något I min hjärna att sönderfalla. Jag var inte ens argen, bara förvirrad, som om min verklighet hade glidit sönder. Jag tog en skärmdump av allting, lade na allt till ett USB-min, rensad webbhistoriken sa att han inte skulle veta att jag visst. När han kom utgör duschen satt jag I soffan och tittade på TV som om ingenting hade hänt. Du okej? Förgade han. Du ser blek ut. Ja bara trött. Lång dag. Han kissade mig på pannan. Vila light, all skling. All scar dig.
Allskar dig oxa. Ordens makade aska. Tilbrigade de command tre de garna I robotlash. Jik til jobet, comhem, bet mig normalt. Han hade ingen aning. Varjgang han sms. Adeanum. Okdet jord han constant. Visjag. Varjgang han essay. ATT, Hanskul Gora Renden Visjag, ATT Han Formodlagen Varmedanum. Bralapet AR Paul Lordag, TVA Doggerbord. Jag Ska GA, INT for ATT Jag AR Bjuden. Jag Ska INT, Uten for ATT Jag Ska Protestera. Kopti en Costume. Skrivit UT Alaskarm Dumpar. SMS. En Melon Dem Som Straker Sig 8 Minator Tilbaka. Registering. Local Bekraftelser. Builder Podem Tilsamans Hade Han Gomt, I en Molmap Som Jag, Likades Comma, Advia Vart Delade Familjabanman. Min Kompis Breer Publicerade Platsen for Ceremonin Pas in Instagram Story Gar. Fick den Exacta Adressen. Lordag Klocken 1500 hours. Jag Gar in I Ceremonin Med en Map Full AV Bevis. Jag vet ATT det AR Dramatist. Jag vet ATT det kommer ATT Explorer Spectaculart, men de jord det har. De vald det har. Han har sovit bredvid mig varj nat medan han planrat ETT live medanum. Kanski bord jag bara ga derifran, pakamina saker, gosta dem bada, ga vidare. Men na, de far int hasen perfected ag. Int efter det har. Vi ses pa Andersiden, Reddit. Updatering ETT. Bralapet. Harrigud Harrigud okage. Jag skriver detta fren min kompis breer skastrum. Jag ska förklara. Och mina handerskaker fortfarande av adrenalin. Lordag morgon vaknade jag tidigt. Han var redan borta. Sa kvällen innan ATT han var tvungen ATT vara på platsen tidigt för förberedelserna. Eller hur? Tag på mig kostymen, hämtade mappen, cord till lokalen, en exclusive tradgardsplats. Riktigt vacker. Stolar uppstalda utanför. Blommer overallt. Onland 1445, 15 minuter förstarted. Nagra gaster trängs omkring. Jag kanda, igen ingen. Hidade en plats längst bak. Ingen ifrågasatt mig. Bröllop ar katiska. En extra kill I costume ar int misstänksam. 1458 musiken borjade. Alistadup oktar gick han nerförgången I, en vit klanning, fullt brödmode. Och lag mot min kompis som stad vid ultradox sag nervos ut som började. Min jarna blev statisk, I en sekund. Som jag visst att detta hand, men sag att det var annorlunda. Vigselförrädaren borjade ceremonen. Standard Grieger. Kara alskade. Jag vantade. Vart vungen att tajma det rat. Nagon invander mot denna forning, tala nu eller hall tyst föraltid. Jag res mig upp. Jag invander. Hella stalet blev tyst. Min flickvän bruden, vandi sig fargen forsven från hennes ansikte sa snabbt, att jag trod att hans skull. Svimma. Min kompis bara störade. Vad I helvit? Jag gick nerförgången, veck hennes hand I hennes hand. Lunok stadig. Forlet att jag avverter. Tänkt bara att gasterna skull fa vida light sammanhang innen det har fortsatter. Jansmanen sag panikslagen ut hern, det har ar högst origelbundet. Det blur mer origelbundet. Jag, opner mappen. Ser du bruden har? Han har bot med mig I tva ar. Vi har varit tillsammans I fira ar. Han sa att han skull jobba på det har bröllopet, int medverka I detective kaporna flander. Min flickvän tag I min kompis arm. Lyssna int på honom. Han ar galen. Galen. Jag tog fram den första skarmdumpen och visade den för närmast gaster. Det har ar sms mellan bruden och brudgummen från 3 minuter sedan. Längtar efter att gifte mig med dig. Räknar na dagarna. Riktigt gulliga Grieger som skakades, medan han var I var lägenhet. Var säng, faktiskt, att doma av tidstamplarna. Fler Kipninger. Nagon essay. Herregud. Min kompis försökt komma fram. Du mas ga kompis. Jag skrattade.
Vi har varit vänner I ada ar. Du har varit I min lägenhet, träffat henne ganger, och du gifte dig med henne. Han hade anständigheten attse och bekväm ut det ar komplicerat. Det ar det verkligen int. Har ar registret en itva jord. Jag tog fram den, där skarmdumpen. Disk, handduker, and KitchenAid mixer. Bigga live till salmons. Colt. Foratom att han har byggt ett, and white live med mig. Samma tidsram. Jag vandi mig mot publiken. Rakt upon den. Vem har visst att han hayden pojkvän? Tystnad. Ingen rakt upon den. Just detective sa han jag, för alla oxa. Sa, att han var single. Tillgänglig. Redu att gifte sig med den har killen? Hans mamma res sig upp. Det har ar lojligt. Oem han var med dig. Varför skulle han gifte sig med honom? Frun. Det ar bokstavligen vad jag undrar. Kanske bord du fråga dem. Min flickvän borde grata. Int ledsen grat. Ar grat. Du forster allt. Det har ar min dag. Din dag. Jag betalad halva hyren för var lägenhet den har maniden. Du sa att. Du älskade mig på tisdag kväll. Tisdag. Publiken serade nu. Folk drog fram sina telefoner. Min kompis breer. Som startar och ser chockad ut. Borderspelen. Vigselförrättaren försöker att turta kontrollen. Kanske bord 6 ta en paus. 6 har passerat pausandet. Jag tog fram en skarmdum till. Det har ar ett medel från henne till lokalen samskakades för tva veckor sedan. Han nämner min fastman och diskuterar min alternativ. Samma dag som han berättade att han var på en arbetskonferens. Min kompis pratade äntligen. Horu. Titta int på mig. Du visst att han mast har berättat om mig. Det finns inget satt att han dold en helpachvin för dig. Hans tystnad var sväret. Min flickvän turkade sig om ögonen och smittade ut mascara. Okej. Jag var med bada. Glad nu? Publiken tappade detective folk stod och pratade I kapp med varandra. Men jag, allskar honom. Han pickade på min kompis. Du var bra. Du var säker. En reservplan. Han ar vad jag faktiskt vill ha. En reservplan. Fyra ar. En reservplan. Jag, nikade bara. Kult. Bra, att vida. Jag vandi mig om, för attga. Hans breer stoppade mig. Vanta. Herregud __ kompis. Jag, hade ingen aning. Ingen avoss hade detective han berättade att han hade varit single I flera ar. Ja. Det verkar som att ljuga ar hennes grej. Han tittade på min kompis, sedan på henne, sedan tillbaka på mig. Vill du ha NOL? Du ser ut som om du behöver NOL. Det vill jag verkligen. Vijik. Ceremonin fortsatt definitivt int. Nar 6 gick ut hord jag min flickvän skrika at min kompis om her han lovade att ingen skull fa rita på detective och honom skrika tillbaka. Du sa att du hade gjort slut med honom för minuter sedan. Nu I baron kom hans breer, hans kusin och tva av hans vänner med mig. De br alla omer sagt, säger att da int hade nagon aning och arbjuder sig att vittna om jag behöver karaktärsvittnen för något. Tidligen hade min kompis verido serios om henne iminator. Vill int presentera henne för folk, halat henne borda från sociala medier, hittat alltid parsakter för varför han int kunde komma på familjegivning. Nu vet du varför. Brodern erbjöd mig just sitt gastrum. Du kan uppenbarligen intga tillbaka till den där lagenheten ikval. Han har int fell. Min telefon har ungefär 100 avisringar. Blockrade bada deras nummer, men gemensamma vanarblaser upp mig. Anger det int ens light. Var det dramatiskt? Javist. Men de fortune detective updatering tva, efterdieningarna. Det har got 5 dagar sedan bröllopet, som int blev detective jag ar fortfarande hemma hos brodern. Han har varit otroligt cool med allting. Så har ser det ut det omedelbra efterspelet var kaos. Tidligen.
efter att 6 act, fick flickvän ett fullständig sammanbrott. Började skrika på gasterna. Skilda på min kompis för att han inte tog hand om mig, och skilda sedan på sin familj för att han släppte mig. Säkerhetsvakterna escorterade Hennes meningen ut lokalen de bittere dem fullt pre anda. Min kompis försökt rädda det, något om att boka, men hans familj var kord. Hans mamma, som tydligen hade betalat för halva bröllopet, att honom att lista ut sitt liv och gick. Hans pappiska kade bara på huvudet och följt efter. Men det har berättigandet verkligen slagen. Dag ett efter bröllopet och jag tillbaka till lägenheten med brodern och hans kusin för att fa hjälp med att hämta mina saker. Han hade bytt loss. SMS. At Henny. Jag mast hämta mina saker. Henny. Du förunjukade mig. Du farangenting. Haldig borda, annars ringer jag polisen. Jag star på hyreskontraktet. Du kan inte låsa ut mig från min egen lägenhet. Titta på mig. Ringd hyresvärden. Förklarade situationen för bröllopsdramat. Sabara att 6 jord slut och att han bit loss utentilitels. Hyresvärden var förbannad. Hyresvärden säger att alla lesbiten kräver godkännande. Han mod OSS där inom en tim med huvudnyckeln. Han var in, sag OSS och började skrika. Ut det har med hem. Hyresvärden, frun, han star på hyreskontraktet. Du kan inte mika honom. Tilltrade. Han kränkande. Han trakasserar mig. Brodern drog fram sin telefon och började spela in. För protokollet, 6 har I fred och ro för att hämta hans till hörider. Ingen kränkande. Smart kill. Tog mig tva timmar att packa allt viktigt. Han följde efter mig hela tiden och följde spittiga kommentarer. Tog din lilla dater. Va? Ska och grada light till på Reddit. Dina kläder patetiska. Inte konstigt att jag behovde en riktig man. Han var batter I sangen anda. Mycket batter. Du var alltid tråkig. Jag fortsatt bara packa. Brorsan och kusinen var helt förbluffad. Hjälpt till att bara later. Hittade nagra mina saker förstorda. Min spelkonsol var krossad. Nagra fina horler jag hade sparat till. Det var nakta på mitten. En skinjacka till pappa. Saxon fold igen den. Hyresvärden sag. Frun. Det där forsterels. Bevisa att det var jag. Jag sag dig bokstavligen till sta bredvid hans trasiga saker och erkänna att det var trackiga. Det räcker. Dokumenterade allt med foton. Brorsan forslag att 6 skull gå ra en polisamlin för den forstordi gendeman. Jord det dag tva. Dag tva. Fick att samtal från min kompis. Blocknummer, han vond en jobtelefon. Vi mast prata. Nej det behöver 6 int. Kom igen mannen. Det har gick överstyr. Han verkligen upprörd. Han upprörd. Han försökt gifte sig med dig medan han bad med mig. Jag vet. Men liksom, han älskar mig kompis. Vi själsfränder. Han var bara rädd för att lämna dig för att du kontrollerande. Jag skrattade faktiskt. Kontrollerande? Jag visst inte ens att han var förlovad med någon annan. Det motsatsen till att kontrollera. Han att du övervakade hennes telefon och sant. Jag sag att medjel av misstag. Att medjel. Sedan tittade jag eftersom min flickvän skull gifte sig med min vän. Det inte övervakning. Det att upptäckasvecket. Horu. Han gjorde misstag. Han gjorde inga misstag. Han gjorde väl I adaminator och du hjälp till. Det komplicerat. Sluta saga detective det inte komplicerat. Ni bada bara hemska människor. Skant. Blockera jobbet. Nummer tva. Dag 3. Midex började en motberättelse. Postade på sociala medier om att fly från en destruktiv relation och hitta riktig kärlek. Inga namn, men alla visst.
Gemensame vanner borjade straka ut en hand. Haften stadad mig, haften trod pa henny. De som trod pa henny vist uppenbarligen int, att han hade bot med mig hela tiden. And, bekant skrev, graben. Han lamnade dig för nagon annen bord du respektera hennes val. Han lamnade int. Han bod med mig medan han planerade ett hemligt bröllop. Okej. Ja. Det annorlunda. Brodern förslag att jag skulle publicera mitt eget ödeland. Enkla fakta. Vi var tillsammans I fyra ar. Och bod tillsammans I tvar. Han planerade ett bröllop med nagon annen utan att berätta för mig. Jag fick reda på det av en slump. Publicerade detective inget drama. Inga kansler. Bara tidslinge. Inkluderade en skarmdump av vart härsaftel med båda vara namok datum. Kommentarerna stramaden. Midexes inlag drogs ut på tiden. Folkborjade stalla direkta frager till henne som han int kunde svara på. Han var kränkant. Varför bod du med honom medan du planerade ett bröllop? Varför jag du för din fastman att du var single? Det later som att du ar problemat, int han. Han raderade allt inom några timmar. Dag fyra. Han dök upp på mitt jobb. Säkerhetsvakten stoppade henne I receptionen. Jag hade varnat dem för att han kanske skulle försöka något. Han ringde mig. Jag svarade på högtalaren med min chef närvarande. Han har varit jättebra angående allt det här. Du mass little juga mig för folk. Jag publicerade fakta. Vart härsaftel. Det ar allt. Du forste mitt liv. Ingen vill prata med mig. Hans familj hatar mig. Ja. Du försökt gifte dig med deras son medan du bod med mig. De bord nog hata dig. Jag älskar honom. Varför kan du int forsta det? Var med honom da. Jag bryr mig int. Håll dig bara borta, från mig. Du ar skaldig mig haften av bröllopskostnaderna. Du förstår detective jag fick faktiskt en cancella av halshuggning. Jag ar skaldig dig. Ja. Lokalen, Blamorna, Klanningen, tusentals dollar som slåsats bort för att du dök upp. Du försökt gifte dig med nagon annen. Det betyder int att du hade rat att förstora mitt bröllop. Min chef mumlade, herregud. Från andra sidan rummet. Vi ar Clara. Kontakta mig int igen. Jag stammer dig. Jag tar allt. Kult. Skaffa en advokat. Min kommer att alska det har. Laid pa. Min chef erbjud sig medelbart att skriva ett ödeland hennes trakasserier det behovs. Har dand en advokat. Buddies brier kopplade mig ihop med sin kill. Advokaten säger att han int har negat arrendemoti negonting och jag har ett rejalt ett för egendoms forstrals. Dag fem idag. Hires ringed. Han har int betelat hyra. Den skull betelas för 3 dagar sedan. Han säger att du ar ansvarig för hela beloppet. Vi dela på det 50-50ths. Jag betalad min haft fora. Veckan. Jag vet. Jag har din betalning. Han hävdar att du ska tacka hennes del eftersom du fortsatt henne I ekonomiska svårigheter genom att upptacka att han I hemlighet skulle gifta sig det var vad jag säger. Horu, jag gillar dig. Du har varit en bra hyresgast, men jag behöver hennes haft I slutet av veckan, annars en lider jag en vrakningsprocess mot oss bada. Mot hyreskontraktet. Bada namnen. Standard policy. Sa nu riskar jag att bli vrakt eftersom han int betalar hyra. Min advokat säger att jag kan stämma henne för min del det händer. Men vrakningen finns fortfarande med I mitt register. Losning. Jag betalad henne haften. Jap. Det går fruktansvärt int ekonomist, men jag kan int fa en vrakning. Advokat skriver att formellt krav på turbettelning plus skadestand för förstårt egendom. Kommer förmodligen int att fa se pengarna, men det kommer atminstone att dokumenteras. Ratten till det ar overklig. Han försökt bokstavligen gifta sig med nagon annen backa min rig. Jag för alla, förstård mina saker.
bitloss, tercasserade mig pa ja bedok vil nu int bedala hyra. Men pa negat sat ar det jag som ar skirken. Min kompis har varit radiotist sedan det, samtalet pa dag tva. Hans Breer Sager att han berbeter alt och ar forvarad over detective ja, sixgar medi klubben. Brodern erbjad sig att lada mig stanna sa lang jag behoved. Hjälpt mig tillak med att skapa and dejting profil. Int redo för deden, men uppskattad tanken. Hans kissen har laget middag varje kval. Det ar konstigt att bli adopterad av min exed familj, men det ar bra människor. Har fortfarande berbetat allt detta, I fyra ar. Jag trod verkligen att sixskol gifte oss nagon dag. Det visade sig att han också tyckte detective bara, int med mig. Sista uppdatering. 3 veckor senare. Sista uppdatering eftersom det har mastavslutas. Jag ar uta ur den där lagenheten. Flyttade till att lidet in rumsligen het närmare jobbet. Brodern hjälpt mig att flytta och arligt tellet her hela hans familj varit otroliga genom det har. Konstigt her spek friend en person kan leda till stad friend oventad hall. Men lado ss prata om vad som han med, midex och min tidigar kompis. Lagen het situationen. Hires vardenjik med pa, att slappy ud meg I forted med tank pa omstandiga turna. Midex förgrade att flytta eller hitta en rumskompis och insisterade pa att lagenheten var hennes och att han skol bedala nar han kundi. Han klarad sig itva veckor innan han missade ytterligare and hires bedelning. Hires varden borjade vrakas. Han ringed mig gratand och bad mig hjälpa sa att han skol bedala tillbaka. Han lovade att han bara behov tid. Tid för vad? Du hade ett jobb. Sist jag kalad fick jag sparken friend even planeringsjobbet. Ja. Pa grund dig. Alla I branchen vet vad som hand. Ingen kommer att en stalla mig. Det ar egentligen int mitt fel, men okage. Riktet sprids fort inom even planering. Tidligen gick bröllopskatastrofen runt. Det ar allaklight, men jag kan int hjälpa dig. Jag kommer att bli hemlös. Du bord ha tänkt på det innan du begick bedrageri I 8 minuter. Det slutade med att han flyttade tillbaka till sina föräldrar. Vräkningen gick igenom. Han skilde på mig I flera sms skickade från hennes mammas telefon efter att jag blockerat henne. Tidligen var jag hamlisten och grym för att jag int betalad hennes hyra på obstamtid. Min advokat skickade att formellt krav på den förstorda egendomen och hyran som jag betalad. By fick att spar från hennes pappas advokat som sa att han int har nagra tillgångar och ingen inkomst. Sa de kommer int att betala. Kult. Amundstone ar det dokumenterat om han nagonsin far pengar. Min ex-kompis sprang på honom på att kaf för tva vecka sedan. Kundi int undvika detective han stad I kon backa mig. Halla. Pin sam tisnad. Horu. Jag ar letsen för allting. Det var sight. Ja. Det var detective han sa, att and I princip var over. Att and I bara var rumskamrater vid den tidpunkten. Jag visst int att and I faktiskt var tillsammans. Jag bara stirrade på honom. Dude. Jag spar att han sa att and I hade en överenskommelse. Att det bara var ekonomist. Att and I bada trafade andra människor. Vi hade dejtvalar tva gånger I veckan. Gick på mitt fortags julfas tillsammans. Trafade varandras familjer. Vilken del av det säger att six bara ar rumskamrater? Han titadna. Jag ar en idiot. Ja, han ar borda nu. Flyttat hem igen. Vi ar korta. Det ar nog smart. Min familj vill int prata med mig. Min breer sa att jag ar dod för honom. Jag smuttade på mitt kaf. Svarade int. Finns det någon chans att sixskol kunna göra det sa smeningum? Nej. Han nickade. Ja, jag tänkt. Du har kant mig I ada ar. Han har kant mig I fyra.
En I bada vald att springa detective det ar dit ansvar. Han gick juden att bestalas at kaf. Har int set onum sedandes. Hans breer sager att han har försökt befamiljen oemersagt, men ingen vill tidligen sa hans mamma. Jag uppfostred dig int till att vara en logner. Och det var allt. Brodern och hans familj. Hamlingstwist. Ingen forventade sig detective brodern och jag ar faktist vanner nu. Riktiga vanner. Han ar advokat. Annan specialitet en men anda. Och six kommer jadabra overens. Hans kusen oxa. De harbjudet in mig på familjemiddagar, hjälpt mig att moblera mit nya bend, introducerat mig för deras vangrupp. Det ar bisart. Jag forlarade en flickvän och en van, men fick att batter statsystem. Brodern bad oemersagt att dessenganger för sina syskons betind. Jag fortsatter att saga till honom att det int ar hans fell. Jag kanner mig fortfarande det ar mit blad. Ja, blad sakter int att vara en scrapperson. Bra pong. Hans mamma hord tilak med avianum, bad sagt, sa att han candas sig hemsk för att. Han int genomskadade, med exes lagner. Skakade mig hembekade kaker. Hans mamma skakade mig kaker för att hennes son försökt gifte sig med min flickvän. Arlej tillit, det ar batter maniskern min faktiska familj som har varit konstigt demand hela gregen. Min mamma sa att jag skapade en sen och bord ha handerat det privat eller her? För att min flickvans gifte sig med någon annan ar naget att hantera privat. Dar jag ar nu, batter. Int bra, men batter. Fortroende problemen ar verkliga. Har redan radarat dejtingaparna som brodern startade. Int redu för detective Kanski, int pa att tag. Funger bra. Min chef har varit otroligt förstånd. Gav mig tilak med en liten lån förhållning förra veckan. Ik relatrat till dramat, men voltagemat. Den nya lagenheten ar mindre. Men den ar min ingen gifte sig, I hemlighet med någon I den. Jag saknar henne int. Det ar det konstiga. Jag trod att jag skull gora detective jag trod att det skull bli en stor sorgeprocess, men mest ar jag bara latad, som jag unvek negat. Han kundil juga I 8 minuter med han bad med mig. Vad mer kundi han gora? Ilsken forsvin. Nu ar det bara den har konstiga besvikelsen på henne, på mitt ex, på mig själv för att jag int sag det tidigare. Det mast ha funnits tecken. Jag missade dem. Terapi borger nästa vecka. Brodern rekommenderade någon. Tänkt att jag nog bord bearbeta det har dentlight istället för att bara tränga mig och hoppas att det forsvinner. Vissa förgade jag en grade att jag protesterade på bröllopet. Att jag gjorde det offentligt dar. Arlight tillit, nej. De skull gifte sig med alla, I tron att han var single. Hans familj fortunade att vida. Gasterna fortunade att vida. Och ja, en del av mig vill att de skull kunna den förlägenhet de hade fortunat. Var det smaktigt? Kanski. Men det var också arlight. Och efter 8 minuter av lagner kans arligheten ganska bra. Sist men int minst mit xsms. Ade från ett annat numeragar. Jag blockade det efterat. Han sa att han hade fat diagnosen depression och att det var mitt fel att jag overgav henne under hennes bröllop. Jag svarade int. Det finns inget att saga mot detective han gjorde val, många av dem, underminator. Han vald att juga, att svika, att bygga att helt hemligt liv. Det var hennes beslut. Konsekvenserna ar hennes också. Jag marokage. Broderns familj griller I helgen, och bjaden mig. Ska ga. Det kan vara konstigt att vara på familjevmang för familjen till killen som försökt gifte sig med min flickvän, men livet ar konstigt nu. Hur som helst, till alla som skakade support meddelanden, tack. Seriöst,
ATT lossa, ATT jag, INT vargalen för ATT jag, var hjälpt mer än I vet. Till alla som sa ATT jag gick förlängt, respektfullt and I harfell. De gick förlängt. Jag sag bara till ATT deras handlingar fick konsekvenser. Och till middags och minixkompis. Men I laser detta. Och lat OSS vara arliga. SA, far and I det formodligen. Jag hoppas ATT and I bada far preci vad and I fortjaner. Vilket basrat pahar det gar verker handuradan. Dags ATT ga vidare pa riktig den hargongen. Fred. New York flick.